Тю-рю-тю-рю-тю-тю. Тю-рю-тю-тю-рю-тю-рю-тю-тю-тю. Псевдокофей. Вкусный псевдокофей. Славно. Здравия всем. Надеюсь, у всех хорошо проходит этот четверг. Все здоровы. Все ваши близкие и знакомые здоровы. И ничего вас особо не тревожит. А мы продолжаем. Я продолжаю блуждать по просторам Эорзии. На сегодня план довольно-таки простой. Я, как можно заметить, в Гридании. Я лучник. Потому что я докачал лучника до 49-го. Пора уже заняться квестами лучника. Плюс я себе взял мародера. Только вот что. Currency. Вообще ничего нету пока. Ну ничего. Все будет. Все будет. До всего доберемся, все прокачаем. Что у нас тут? Не, это я продам. На значки. Нагадаю, первое задание будет убить 3 разных противников. Удивительно, что за все время, что я качал лучника до 49 уровня аж, всего 2 раза в данжах кто-то обратил внимание, что я лучник, а не бард. Почему-то никого более это не беспокоило. Кстати, у меня сейчас геймпад подключен. Окей. Он подключен, но программа не включена, так что неважно. Что ж, Люсиен. Поговорим? Yes. The bow becomes you, Imaiha. Now, before proceeding any further, I must needs gauge your innate attitude for archery. To this end, I hereby assign you the following trial. Slay the squirrels, ladybugs, and fungers that roam just beyond the city gates, 3 of which should suffice. In so doing, you will prove your fitness to join the Archers Guild. It goes without saying that you must do so using your bow. Report back to me when the task is accomplished. Go now, Imaiha, and earn your place within these halls. Кого я еще могу здесь выучить? Здесь у нас Карпентер. Карпентер у меня уже выучен. Leatherwork. Лансер есть. Ботанист есть. Окей, да. Сегодня стрим будет просто посвящен побочным заданиям. Прокачка, прохождение сюжетных заданий для гильдий всяких. Ну, лучника. И, может, мародера. И всякие побочные задания, которые я пропустил. Где это находится? Условно, совсем близко. А задание у меня прилично. Ну, давайте, кстати, сделаем их видимыми. Чокобо. Да, почему нет? Серьезный бизнес. Да, почему нет? Weaponsmith of Legend. Почему нет? Нет, стоп, это Speak with Runner стол. Да-да-да, это найдет.
Это сойдет. И это А, нет, это повторяющийся квест, но все равно. Это надо сдать. The naming of moth. Вот. Что? А, нет, все правильно, он там. Ох, куча квестов. Зеленые волосы. Какой ужас. Так, давай-ка мы тебя поменяем на кого-нибудь, кто не... кто потише. Идеально. Ты громче. Ладно, все равно. Эй, умри. Вау, все на меня сразу, окей. Меня это устраивает. Так, и остались грибы. И все. Вообще можно сразу так. Или можно сразу так. Я говорю, можно так. Я говорю, можно. Разрешаю. Наконец-то гриб отстал. Ой, не приставучий. Что с ним взять? Грибы все-таки. Мне кажется, с 15 уровня квеста появляются... Ну, идет самый сок гильдовых заданий. Готово. Welcome back, Imaiha. It would seem you have successfully completed the trial. Да. You have proven yourself worthy of a place within these halls. It is with pleasure that I name you an archer of the guild. As fellows of the path, let us together strive for the greater mastery of our art. Now though, you may be a member of the Archers Guild. Know that your seniors will not cuddle you with personal attention. It is up to you to seek out the experience you need to grow as an archer. By way of first step, I encourage you to practice a proper technique. Loose arrow after arrow, paying close attention to form until the movement becomes second nature. When drawing, your bowstring has become a natural to you as drawing breath, and the world seems clearer than when viewed down the shaft of the arrow. Return to me. Go well, my young apprentice. Что ж, спасибо за деньги. О нет, хлам. И тоже хлам. Где эта Котя? Она выглядит важной. Good. Good evening to you, Imaiha. Сейчас вечер. Сейчас вечер. Вау. I felt that it was about time you returned. Have you grown more accustomed to the bow? Да. Постоять здесь 30 секунд мне хватило, чтобы привыкнуть к луку. Before go any further, I wish to ensure that you have grasped the fundamental essence of archery. Tell me, Maiha, do you truly understand what it means to see clearly? Если бы ты спросила это месяц назад, я бы сказал нет. Но у меня появились очки, и да. Да, теперь я тебя понимаю. Все очень уродливое
Ни к чему нельзя подходить, и лучше все это расстреливать издалека из лука. To see clearly is not merely to look, but to observe with intent. Fail to do this, and no amount of talent with a bow will avail you. Nurture must remain vigilant for any trace of his target, overlooking not the smallest detail, lest it prove critical to the realization of his purpose. He must, in short, see clearly. The coming task will test your power of observation. Ладно. A number of targets have been hidden throughout the city. I would have you seek out and destroy them. В городе прям? Мне дадут пострелять в городе? Okay. Each will fall easily to your heavy shot technique. When you have completed the task, return to me and we will continue. Да, мне дадут пострелять в городе, вау. Класс. Одна есть. Осталось 5. Тест того, насколько я слепой. Не, стоп, лучше так. Зайдет так. Я слепой? Оп, нет. 2 есть. Archery butt. О, здесь еще один. Ну ладно. Сомневаюсь я, все-таки он, наверное, тут вот. На площади. Оп, да, вон. Ой, тут. Оказывается, много тут напрятано. Их больше 6, мне солгали. Не сильно упростили задачу. Вопрос, а где боксер открывается? Я бы еще боксера открыл. И травматурга. Травматурга я знаю в Улда. Там большая шикарная гильдия. Ну, здание гильдийское. You have returned. At last you have begun to comprehend the critical importance of seeing clearly. Next trial will test your powers of observation in battle. Travel to the North Shroud, and there put down 8 microchess and 8 opus. In contrast to the inanimity of wholly unthreatening targets of the previous trial, those creatures may be relied upon to move around and fight back. Now, are those the only differences? Being comparatively numerous, microchess and opus are anything but difficult to find. Reality may be assured that this task will test your powers of observation, albeit in a different manner. This time, you will need to evaluate the abilities of your opponent. In so doing, you will learn, among other things, that microchess depute a poison that can produce a poison
and can quickly sap one's strength, while opponents, like archers, possess the advantage of range. Knowing their strength, how will you go about mitigating them? If you commence your attacks before identifying an effective strategy, you will soon be made to regret your folly. But if you take the time to observe your targets from afar, you will surely gain the knowledge necessary to defeat them. I look forward to hearing of your success, Эмайха. Спасибо. Не ты ли? Не ты. Не ты на картинке квеста. Nope. Нет. У меня тоже есть яд, умрите от яда. Они мне нужны, с них древер вебс выпадает. Для чего-то это нужно. Для какой-то пряжи. Эй. Привет, иди за мной. Что мне там их убить надо было? О, 8. О, стоп, это не то. Это не квест. Это не по квесту. Это по охоте было. Окей. О, оно уже мертво. Это было быстро. Классно, они числом пытаются взять. Ну, пытаются. Так, вторая группа у нас тут. Не знаю, зачем я еще и пчелок расстреливаю, но почему нет? Они не мешаются. Вот эта пчелка была. И это 8. Окей, mission accomplished. Возвращаемся. Welcome back, Jan Maiha. Tell me, were you able to put your techniques to good use? No, да. When faced with an enemy who can attack from a distance, simply raining arrows upon it is wasteful and dangerous both. The battle would be not more than a contest of strength. By employing the appropriate technique, however,
one may bring down one's foe with greater ease and fewer errors. For instance, you may choose to prime your weapon well and strike hard to employ toxins to sap their strength over time. Это что за звук? On the assumption that this fact dawned upon you prior to the fall of your 16th target, I congratulate you on passing the trial. Yeah, спасибо. Lay, Silver, Silver. What is your honest evaluation? Привет, Лей. Лей Алапон. Oh. Ты лунная Котя. Not bad, if you ask me. The adventurer pulls a good bow. And is enthusiastic besides. A pleasure to meet you. My name is Lei Aleapo. And this is my second year at the guild. It's quite plain that you have a talent with a bow, but you must take care to mind your surroundings when you're pursuing the target. I had my eye on you for the duration of your trial, but not once did you notice my presence. Еще одна Котя, которая любит смотреть. Mind surroundings? That is rich coming from you. Он тоже за нами следил? Your every movement is wasteful, adventurer. Your back is crooked, and your elbow misaligned. It takes you an age to prime your bow, and twice as long to lose an arrow. In summary, you fail on all counts. You have no talent as an archer, none whatsoever. Он завидует. I shall say that, shall say it plain. Lucien, this woman is not fit to wield a bow. For our sake, and hers, we should revoke her membership. As I've always said, outsiders can scarce be expected to understand. Never mind master our noble art. Whoa! We waste our breath trying to teach her like. Well, allow me to introduce you, Silver, our comrade at both the butts. The fellow was once the god's squeaver, you see, and he can be a little opinionated when it comes to archery. Oh, but you mustn't pay him any heed. He's like that to everyone. It'd be lucky to get much sense out of a fossil brain wildwood lizard like him at the best of times. With them it's always 12 with this and 12 with that and no offense intended, Hussein. Not jokingly. I know full well that some of my kind can be prideful to excess and intolerant of other races. Ах, вы же расисты. Мы же Котя. Мы генетически предрасположены пользоваться луками. Мы каноничные лучники. Блин, поколение за поколением выживали охотой. Дела. Although people may behold the same object, ever will they see different things. There is no right or wrong to it. It is a question of perspective. What matters is the perspective we choose to adopt. You are possessed of bright eyes, Maiha.
eyes that bespeak great understanding. They shan't lead you astray. So trust them and to what they see. Go now and resume your training. I look forward to marking your progress when next we meet. Класс. У нас новый друг Котя, новый недоброжелатель эльф. Опять эльф. Почему-то очень много эльфов-расисты. Свали. Дает мне всякий хлам тут. It pleases me to see how you have grown as an archer. Plainly you have taken my counsel to heart and learned to see with your own eyes. I would now have you discover what it means to behold things from a different standpoint. You will recall Lay Alopo, your senior in the guild. I have given you over to her care for this lesson. Speak with her and do as she bids. Okay. Привет. I've been expecting you, Imaiha. Shall we get on with this? Мне нравится твоя перышко. First, a quick review. Remember how the bowmaster had you seek out and destroy targets hidden throughout the city? Well, I would have you do the same. This time, however, you will need to venture outside the gates. I'm sure you'll realize this by now, but there is no guarantee of safety with that follows it. As you search, you should take care to mind your surroundings. You won't have the luxury of focusing solely on your quarry this time. You'll have to keep your eyes peeled for potential threats as well. That said, your objective is to destroy the targets alone. So avoid unnecessary combat and maintain a safe distance from any hostile creatures you encounter. Блин, было бы шикарно, если бы у какого-нибудь класса был какой-нибудь анти-агро скилл. Типа как у ботаниста и у майнера и у рыбака. У них есть скилл, который скрывает их от противников примерно их же уровня, там 5 уровней выше текущего твоего. Прикольно, если что-нибудь подобное было у, допустим, того же лучника. Пожал кнопку, скрылся. Стелс, все дела. Should you come under attack, take to your heels, risking direct confrontation, only if you can't outrun the pursuers. The targets are hidden in the central shroud. As before, use the heavy shot technique to destroy each one with a single arrow. Go well, Mayhem. Махалай, махалай. Центральный шраут попасть я хочу. Что тебе надо? Пока я тут. Where the heart is. The lavender beds. Это что такое? Correct me if I'm wrong, but are you not an adventurer? I've seen you run to and fro, face set in grim determination and adventure, as adventurers are wont to do, hence my presumption. If so, I have information which might interest you. Rumor says that the palots within the lavender beds are to be auctioned off. That's more. Besides the need for, you know, ever the greed onion. Bidders
need not even be Gridanian. Oh, okay. Any old adventurer or wandering minstrel could, with sufficient funds, purchase land and build their own home. Окей, это просто доступ к местному поселению, и все. Considering how discerning the elementals tend to be about who can go and cannot reside within the 12-wood, it's rather surprising, if not hard to believe. But if there is truth to these rumors, well, who hasn't dreamed of owning their own forest cottage? Perhaps with a small vegetable garden and a stable large enough for a chocobo or two. You know, should your travels take you to the mirror planks, where the ferry of the lavender beds is, perhaps you'll find it to win another representative who can tell more. I would be shocked if they weren't involved in such a monumental change in policy. Okay, справлю. А что вот это за квест? Bird in hand. Почему оно заблокировано? Почему оно заблокировано? Пойду узнаю. А, типа только для кого-то конкретного класса или что? Apartment or an estate. Вау. Удачи мне, как говорится. Закрыто. Another one for the races, eh? Welcome, welcome. Once you've made your decision, I'll prepare the registration form you'll need to take back to the race count. Lest you worry, our chocobos all quality stock. They might not seem like much at first, being young and inexperienced, but give them a chance and they'll win your championship. Additional flying chocobo registration form can be purchased from the other traders at any time. Кто у нас парень? Возьмем тебе девушку. Она possesses a flying chocobo registration form. The document grants you a whole ownership of a newly hatched chocobo breed, especially for race. Until its maiden race, if Legion will be trained and cared for by the chocobo keeps at Muggle's gift mounts. To lose your registration form, ownership is reclaimed. Oh. Ну, минус айтем слот. Он теперь будет навечно занят этой штукой. After officially registering your fledge into a race chocobo, as a race chocobo, we moved from meadows to the stables, the Gold Sorcerer. For the training, we cannot here. Are you still here? I reckon you'd have to run off by now, being eager to try your hands at the races and without. Well, in case you've forgotten, I'll reiterate. You need to deliver this form to the race counter at the Gold Sorcerer. Only then will you be allowed to enter sanctioned chocobo races. Okay. Давай мы тебя теперь пока что спрячем. Быть.
Ну, с тобой довольно-таки недалеко поговорить надо, славно. Так, уже одно вижу. Хорошо вечерком пошел на этот квест. Издалека видно. Ну чё, я могу так же. У меня флейта есть. Оу. Оу. И наверх. Здесь внизу больше нету, все отстрелял. Вниз. Окей. Это будет 6-й. Да. Ну, это было просто. Лей, давай мне задание посложней. Обратно в гильдию. Почему по этим нельзя стрелять просто так? Нечестно. Привет, Котя. Не, ладно, не буду тебя беспокоить. Oh well. You made short work of those targets, I must say. It seems you've learned to seek your prey without being preyed upon. Let's continue then. I have a mind to give you more practical experience, and we received a request just recently, which I think will provide the perfect opportunity. It seems 3 slugs and vultures have been congregating in ever-increasing numbers in the vicinity of the honey yard, causing no end of trouble for the locals. I have been tasked with calling the beasts. This request comes directly from the Steelgate fan. When the wood dwellers and the Gatskur cannot spare the forces to attend for such matters, the conjurers often turn to us for help. And before I ask, there is a good reason why they would rather not see this particular task themselves. The creatures in question possess ability which can cause problems for the magically inclined. But that's quite enough about conjurers' troubles. Lucien taught you how to discern an enemy's key traits, did she not? Well, now you'll need to do so while maintaining situational awareness, lest you be overrun. Consider this a comprehensive review of her lessons and my own. Your orders are as follows. Head out to the east road and there put down 8 slugs and 8 vultures. Using all of the skills you have acquired thus far. Good hunting, yeah, Okay. Это не то. Слизняков. Убивать идем. Слизняков. Стоп, это Кирин? Это Пегас Кирин? Или что это? Левый квесты... Okay. О, привет.
Синяков пока не вижу что-то. Ты куда такой бежишь? Надо слизняки. Слизняки готовы. Че не стервятник? Что делаешь? А, прокидывание останавливает. Почему гоблины тебя защищают? Это странно. Ну ладно. Защищали. Уж. Идем дальше. Просто летим дальше. Какого уровня квест? 10-го. Еще долго. Judging by your some mag experience, I'd say you've accomplished you've acquired a feel for maneuvering to exploit enemy weaknesses, whilst covering your own. Vultures I want to keep their opponents at the wing's length, and their attacks will send you flying. The solution to this is simple: maneuver to the rear. Tree slugs, on the other hand, have an annoying knack of disrupting spellcasting with their secretions. As such, you would do well to keep the creatures away from any mages in your party. Needless to say, good positioning is the key to success in battle, which is why it is absolutely essential that you know your target's traits. The knowing of those traits is a fundamental part of hunting. Before the Keepers of the Moon conceived of archery, they dwell not in the city but the forest. For my people, hunting was a way of life. In hindsight, I suppose this was more a lesson of hunting than an archery. Still, Lucien knows well my past. Mayhap this was her intent. Hunting too is an art. Before I came to Gridania, I never gave it much thought. But the more I think of home, the more I begin to realize. Forgive me. I'm not given to fits of sentiment. Oops. Truly, forget I said anything. But do not forget that a hunter must recognize her prey weaknesses and strike swiftly when the opportunity presents itself. That concludes the lesson. And now I suggest you pay Lucien a visit. She's doubtless eager to hear it from you. Okay. Я вернулась. Котя вернулась. А другой Котя. А той Котя. Свалимет. Я могу это сюда убрать куда-нибудь? Во-первых, это я могу сюда убрать. Оп, не могу. Это я могу сюда брать. Это тоже не могу. Это для чего надо? Морс? У-у-у.
Тут можно морсик делать. Я только за. Что дальше? Найдем борщ? Это продам, это... Сэп. Блод. Наш перододо свали. Ты сюда иди. Yeah. It is good to see you, Maiha. I hope you have learned much from Lei. Ну, допустим. О, привет. You adventurer, is it true? Are you the one who slew the 3 slugs and the vultures? Да. How dare she entrusts the security of our people to the hands of a stranger? I knew Mikote was reckless, but she is downright irresponsible. Shame on her. Воу, что ты имеешь в виду? Что ты имеешь против Микоте? Ты что имеешь против Микоте? Эй! На меня посмотри. Я, скорее всего, на 40 уровней выше тебя. Did I not warn you that it was a folly to suffer that woman's presence in our guild, Lucien? Every time she wastes an arrow on game, she drags our noble art back into the darkness. Aye. And this girl too. She's an embarrassment to us all. This is quite enough, Sylvain. Your skill with bow is undeniable. It is your love for our nation, as your love for our nation. There is much and more you have yet to learn about archery. Maiha has matured greatly in the short time that she has been with us. You know this to be true. I suggest you come in terms with Maiha's presence here. You'll be giving her the next lesson after all. Unless, of course, you have any objections. Good. As for you, Maiha, I would have you devote yourself wholly to training ahead of your lesson with Sylvain. Suffice it to say, he will not be an easy instructor to impress. No, я не удивлен почему-то этому. On that we can agree. Устагил. Ты выглядишь. Ну, с перышками, но не. Фу. Ooh. 10 realms away from the current target. Don't be executed while bound. Круто. Welcome back, Maiha. Unless you have been keeping your nose to the grindstone. As I mentioned when last we spoke, you will train under Sylvain tutelage today. Put aside your misgivings and avail yourself of his wealth of experience. Yeah, present yourself before him. Эй, привет. Я Микоте, ты имеешь что-то против Микоте. Мне не нравится, поэтому ты мне не нравишься. I see it was too much to hope that you would not return. The others believe that you have a potential, but I am not so easily convinced. Like so many adventurers, you have not the faintest inkling of what it means to be an archer. And how could you? Archery is the proud tradition of Wildwood's Elysian. The essence of this art.
read one's enemy has been instilled in us over centuries. And that in this time, we have defended this great nation against every imaginable foe, granting us insight which you will never possess. Wait a little. Can you recognize the subtle signs that betray coming action? No. Can you accurately predict an opponent's movement? No. Can you glean your foe's intentions at a glance? No. And can such thing be learned by the one who knows nothing of our traditions? No. Традиции тут, блин, при чем? It is only out of respect for Lucien that I have agreed to teach you. Go to the East Shroud and seek out the targets hidden there. But do not presume this will be as easy as before. As I told you, the ability to read one's enemy is fundamental to archery. Yet the trials set by the colleagues did not require you to do so. Mine will. The targets you seek have been hidden, and I do mean hidden. In the midst of the region are rife with savage beasts. They will play the part of your enemies. In the unlikely event that you spy a target, your limited range will necessitate that you sally past its bestial guardians prior to taking aim. A feat I consider beyond you. Was that a frown? Mayhap you are thinking that the Mikote set you a similar task? You're wrong. She asked merely that you consider where your foes are. I demand that you discern precisely where they will be. How then will you go about it? Observe them closely and discern their characteristics. Learn to read their movements and recognize patterns in their behavior. If it has eyes, let it not see you. If it has ears, let it not hear you. Be neither where it is nor where it matters to be, and thereby pass unannounced. But enough talk. Whether or not you heed my counsel is your decision. I will shed no tears should you fail. Ладно. Стоп, всего... А, нет, 6 целей. Все так же 6 целей. Что же вы все хотите-то мне 6 целей давать? Почему не 2? Почему не 4? Почему 6? Да, псевдокирин все еще здесь. Это не игрок. Посмотрим, насколько они спрятаны. Вау, они спрятаны. Вау, они спрятаны. Вау. Вау, как они замаскированы. Вау, кто бы мог подумать. Ух, великий прятатель целей. Вау. Запрятал он их, ага.
Даже, блин, без подсветки их, без вот этих вот огоньков вокруг них легко было заметить. Было бы шикарно, если бы для этого квеста добавили какой-нибудь чек на время его выполнения. Типа, чтобы совершенно его шокировать, если ты его очень быстро выполнил. So you have returned. A possible performance for an adventure. But the bare minimum for any archer. I carry with me generations of wildwood tradition, a tradition built upon the bones of the many outsiders who try to take that is ours. It was my ancestors who first learned to conceal their presence and fight from the shadows, to hold the enemy at distance to protect the weak. All of it, everything was... this is a waste of time, you cannot understand. But if you are so intent upon following the footsteps of my people, I bid you go to the North Shroud. Ixalis scouts have been sighted near the river west of Itat's Spire. And unless you are entirely ignorant of Gridani history, I need not explain that this act of aggression is part of centuries-old conflict. The minions do not matter. It is their leader, Zenul Katlan, the violator, who must fall. He commands the scouts and will be well guarded. Yet he stands upon a hostile ground, with a birdman and not walls for protection. If you are diligent and determined, you can slip through their defenses and slay their leader. This is the art of the Gridanian archer. Embrace the wisdom I have bestowed upon you, and the fight will be short. If you see the deed done, adventure, I will take it as a proof of your commitment to us, and the labor no more to drive you from the guild. Now go. Okay. Просто отправил убить нас разумное существо. С другой стороны, мы искали приключений. Другими словами, наемник. Потому что по большому счету нам все равно в кого стрелять. Ну, закрыто. Я только сейчас обратил внимание, насколько вы красочные. Это только всегда спереди на них смотрел, а спереди они так блеклые, как все остальные. Фиолетовые чокобо. Как, блин, их красить? Как? Это не Котя, меня обманули. Мои глаза меня обманули. Это моя кура. Хорошая кура. И имя у него красивое. А? А, и в воду нельзя спринтать, что такое? Limits only to warrior light good. Не знаю, что это. Куда ты собрался? Они в замедлении не действуют. Что интересно. Эй, привет.
Что ты здесь делаешь? Ты кто такой? Ладно, видимо, ты никто. Я думал, какой-то персонаж будет. Как оно нас носит? Бедное создание. Я думал, сейчас раскроется, почему этот эльф больше не в регулярной армии. Почему его выгнали из божьих луков? Ну или почему он ушел? Но нет, видимо. Even now I struggle to credit the centuries reports. Yet here you are, and Nazul Atlan the Violator is no more. And a goddamn adventure should be so... Only by the grace of Nemea herself could you have survived. But even though it was pure luck, I will keep my word. Maiha, should you stay or should you go? I care not. Have completed the task and are no longer my responsibility. Go now to Lucien. She will doubtless wish to lavish you with praise. Oh, you get no more from me. Off with you. The world could seem clearer when viewing down an arrow's shaft. But an archer must think of more than just a target. Хорошо. Умно, разумно. I'm given to understand that you single-handedly drove off an Exalis scouting party, and that you did so with precision as guile. How exactly was that training, you're saying? Might just an adventure. Silver thrust her into the jaws of the enemy in the hope that she would come back. And then, against all expectations, she did come back. That stubborn or still refuses to acknowledge her skill. Is that really your impression? Oh, yes? He said it was pure luck. Mere noise. Silver sees my skills. Of that I have no doubt. I do not mark the way he covered his mouth when he uttered the words. It is a habit of his to do so in those occasions when his tone and his heart are in disagreement. For all his skill and reading the idiosyncrasies of others, he has yet to recognize his own. Impressive work, Maiha. You have applied yourself to life and Silver's lessons and demonstrated your command of the core concepts. You are now an archer in your own right. Allow me to teach you something to commemorate this accomplishment. Repellent shot is an advanced technique that enables an archer to evade attacks whilst continuing to fire upon the opponent. Used wisely, it can grant you a brief respite in the heat of battle. I have faith that with regular practice, you will learn how best to employ it to your advantage. Remember your seniors' lessons as you strive for the true mastery. Нет. Просто нет. Обойдемся. Стоп, Мерек.
Грек, я тебя вижу. Он не молчи. Ты спалился уже, не молчи. Что у нас дальше идет? Это как выглядит? Это выглядит так себе. Это облегченная версия того, что сейчас на мне. Без наплечников, дурацкого зеленого цвета и да. Фу. Какая мерзость. You come at a good time, Maiha. I have a task for you. A petition has arrived from the proprietor of Bascaron's Druthers out in the South Shroud. The petitioner, Bascaron himself, has requested our assistance in dealing with a gang of poachers. I would have to, the three of you, meet with him and investigate his claims. The three of us? I mean, myself and... It would be better if I went alone, Lucien. The Mikote and the other one will only encumber me. Но придется идти с нами. С двумя Микоте. Ух. Я бы советовал держать нас в поле зрения. Всегда. No, Silver. You will go as three. Also, it is past time to recognize you, Maiha, as a fellow archer. I will not. I have held my tongue on the matter of how continued presence here, but I will bend no further. When the seven hells do you think you are? Bold Lord Levin? In case you've forgotten, you aren't even a quiverman anymore. That may be, but I have shed blood defending our borders, unlike you, savage. Savage? You know nothing about me, you bigoted son of a... Enough! But one more word, and you shall have cause to regret your petulance. The three of you will go to the Bascaron's Druthers, the South Shroud. Now, out of my sight. У него острые зубки. И молодец. Молодец. И... Окей. Нам тудысь. А вообще, знаете что? Это где у нас должно быть? Это должно быть в Social или... Нет, должно быть тут вот, да. Хоп. Пам-пам-пам. Баскарон! Здравия, давно не виделись. Вообще виделись довольно-таки недавно, когда я Лансера качал. You lot must be from the Archers Guild. Welcome, friends. Now, as your guildmaster will have said, I put in a request for some keen-eyed archers to help me track down a gang of poachers that have been prolonging those parts. If I may, it is not uncommon to find poachers in this region. While regrettable,
Neither the gods quiver nor the wood dwellers deem them worthy of attention. Why then did you imagine them worthy of ours? Because there ain't no common poachers. They are Power Majag's gang. Вообще ничего не говорит. They say she and hers are always moving, staying one step ahead. But I reckon she's hiding out here somewhere. Then is, I can just send my people out searching. I made a pact with Redberry bandits, see? We stay out of their territory and they don't make no troubles in the Drothers. That being so, if I summoned the master ranks of the Wellers and the Quivermen, all 7 hells would swiftly break loose, assuming they thought the matter worthy of the attention, of course. Needless to say, and this is not an option. As luck would have it, though, I've got 3 keen-eyed archers to take care of things instead. And all without raising no alarm. I understand. You may leave the matters to us. Play, Maiha. Split up and scout the area for any signs of the poachers. Should you discover anything, return here and wait. We will rendezvous to compare our findings here alone. Go! Он нифига не вернется, он атакует его схватят или ранят, и нам придется его спасать. Уе. Уе. Мистерску я попрошу. Пустые бутылки из-под медовухи. Кстати, про медовуху. Сейчас. Теперь у меня есть медовуха. Никто не видит. Стелс. Текстурки довольно-таки неплохие. Опа. Хорошо, я не наступил на эту штуку. Интересно, сработала либо она? Наверное, нет. Чуть-чуть. Стоп, а что это там за башня? Ой, там допор. Там.
О, не, он вернулся, вот сюда. Ты меня удивил. Another leg drop and a poacher's arrow. These are both evidences of illegal activity, but nothing that will help us find power. And there's meat bottles, but old refuse from before the Druthers was even built. Have no connection to the game. What do you know about this power woman, Silver? I know that she's the most infamous poacher ever to walk the Twelvewood. A born leader, deadly with a bow, she formed her own gang of Mikote hunters. She was apprehended once and have been brought to justice. Had she not tricked a foolish young sentry into releasing her before vanishing without trace. Is that so? In any case. Ты это она. Что если Ли это Пава? Это было бы шикарно. I've scoured the area and found nothing. How do you know that this power has ever even been here? Has who informed the God's Quiver and the Wood Whalers, taking care not to implicate Mascaron, and leave the rest to them? This doesn't concern the Archer's Guild. It concerns Gridania, Lee. Pava Manjak is a savage and utterly immoral poacher, whose actions, however, indirectly threaten the city's well-being. But what would a vagrant like you know of duty to one's homeland? No more than she, I suspect. How dare you? Anyway, Mecha, say something. Да, мы должны найти Пава. Very well. We'll return to the matters at hand. Mayhap we should take a second look at the clues we have gathered. Look all you want. Though the trap and the arrow we found suggest poaching, there is nothing remotely unusual about them. What do you think we should examine, Майха? Тебя. The empty meat bottles. Why are you still carrying that rubbish? I told you, those bottles predate the Druthers. They have no connection with this matter. То бишь, они старше, чем это поселение. Окей. Откуда-то они взялись? Их там куча валялось. Знаешь, такое чувство, там кто-то сидел и бухал древнейший мед. Нужно выяснить, откуда они его взяли. Выяснив, где они его взяли, мы сможем их поймать. But if these bottles are so old, why do they retain the scent of mead? They must surely have been opened recently. Именно. Wait. Before the calamity, Bascaron and once served as a sentry. Yet even then, he sometimes spoke of owning his own tavern, and it was an open secret that he was brewing his own private stock. If some survived, of course, Pascaron's scar. His old lookout post. It may not be Pava Majak, but we must investigate at once. Видишь, кооперация. Спроси у Микоте, где что искать, и она тебе все расскажет и покажет.
нас хорошее зрение, мы видим все. У нас отличный слух, мы слышим всех. Это ужасно. Что освещает эти деревья? Any sides? Не, пока что. Look, the ground is covered in micro footprints. These tracks are fresh, very fresh. I'll wager the bandits were alerted to our coming and fled. Was there high near? Take cover! Ну, она мне нравится. And there I was thinking, which could I saw some of them meddling bloody masqueraders. Здравствуй. Not that I'm complaining. Hiding your faces are drowned bloody rude. On you ain't being introduced. Speaking of ill manners, don't you know it ain't decent to budge your way into a lady's bedchamber without knocking? Вау, их очень много. You lecture us on manners? Truly, I have heard it all. They have us outnumbered. We had but split up. That's true. The leader is mine. Try to isolate her from her leader. Silver, Maiha, the rest I leave to you. As you will. Здрасте, Котя. Потанцуем? О, моновнок. Он быстро перезаряжается. Классно. Жалко, мне нет никакого навыка, который бы оглушал. В вашем случае пока что нету. Блин, их много. Минус магии. Не догонишь, не поймаешь. Ха-ха-ха. А черт, он меня тыкнул все равно. Mission accomplished. Жалко котиков. Was that the last of them? Have you seen Aleapa? Нет. With me, Maiha. That was a peaceful showing, sister. And you call yourself a keeper? A hunter with no fence and nothing but prey. No. Это мы или он? Это он, окей. Oh, bugger. Looks like playtime's over.
Be seeing you, sister. Реально ли она твоя сестра? Или это просто словно выражение? Oh, fuck. Окей. Окей, да. Seven hells. They're at my old post. And they drank my old mead? That seems more well. Well, tis past time to proper authorities are informed. I'll send messages to the wood dwellers and God's quiver. The red belly bandits won't like it one bit, but I'll see they've told exactly who the military is after. Only hope it'll be enough. Bit. Because Power Majak no fool. Now she knows she's been spotted. She'll break camp and be long gone by the time the next bell sounds. And the trail won't stay fresh long either. Anyway, you've done me a great kindness, friend. Tell Lucien I appreciate the help. Okay. Погнали. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Бежит. Быть за нами. Welcome back, Imaha. Silver tells me that you encountered Power Majak. No Gridanian could fail to recognize the name. No oft has it been spoken, and with such bitterness. I fear we lack the strength to face her ourselves. This is a matter for the God's Quiver and Wood Dwellers. That you confronted her and survived is a testament to your growing mastery of our art. And I was surprised to know that Lee and Silver were not at loggerheads upon their return. I presume we owe this unnatural state of affairs to your calming influence. No? What as to the last? Truly, our every deed bespeaks a clarity of a vision far beyond your eyes. I implore you to share this perspective with your peers and help them to grow into better, wiser archers. As you go forth and temper your skills in battle, know that we always look forward to your return. Смотри, что я делаю с луками, которые ты мне подарила. Смотри. Maiha. I had hoped you would come. You might be able to help. I'm concerned about Lay and Sylvair. They show signs of losing perspective and, well, maybe it's the best you see for yourself. I cannot help but feel that both would benefit from your counsel. Consider this a personal request, Maiha. Oh gods. Did Lucien send you to pester me by any chance? This is hardly her answer. This is most definitely not yours. If you must know, I have decided to leave the guild. I mean to track down Power Majak and finish what we started. The God's Quiver and Wood Dwellers seem content to ignore our warnings, but I will not let her escape again.
already made that mistake once, and it cost me my place in God's quiver. The foolish young sentry of whom I once spoke, he was me. We had her in my heart. There was no escape. But then she began to wait about a wounded comrade, one who would surely die without her help. She looked me straight in the eyes and begged, and I blinked. I failed to see through the most elementary ruse. I felt Gridania, and I got quiver. And while that can never be forgiven, mayhap I can reclaim a measure of honor by stopping her. But a wanderer like you would not understand what it means to betray your people. Worry not, I do not intend to leave just yet. I will continue to gather information until I am certain of Majok's whereabouts. Make no mistake, though. It is only a matter of time. Now run along, will you? Oh, and if you are considerate about your fellow guildmates, you should attend to that moping Mikote. The sight of her shuffling around whilst standing at her feet is bad for morale. Not that it matters to me. Эй, ты нравишься эльфу. Ah, it's you. Tell me, Maiha, do you ever think about home? Do you ever wish you could go back? Actually, вообще-то да. Вообще-то да, я хочу посетить то, откуда прибыли Микоте. Они же приплыли с каких-то островов в Орзию. Хочу посетить их родину. And it was just another poor village at the Twellswood. Oh, ты здесь, Рода, okay. The fields were more stone than soil, and merchants hardly ever bothered to visit. We didn't have a lot, but we didn't need it. And then the calamity came. I remember running and the screams. It was so loud in my head, so unbearably loud. And then I was here, in a strange city, surrounded by more people than I ever seen, and I didn't know any of them. But I knew how to hunt. I was already good at hunting in my head, and the guild gave me a place to get better. At least I thought I had gotten better. She, Paul Majak, shows so much more. I've been thinking in my head. But maybe this is a sign. Maybe Silver is right, and this guild, this city, is no place for an outsider like me. And so I've decided to leave. I'm glad to have known you in my heart, even if it was only for a short while. Forgive me if this is too selfish a request, but before I go, I'd like to meet with you one last time. Alone, in a cell shroud. These Gridanians would not understand. Не поймут чего. Она реально твоя сестра, прям кровная, да? Кораблик. No, don't hurt her. And I was thinking you mightn't accept my kind invitation. I don't recall again inviting her though.
'Tis rude to presume, missy, and I do so hate rudeness. Wait, it's not her fault, it's mine. I invited her. She's a member of the Archers Guild like me, and she's not a Gridanian. Ah, I do begin to recall her face. I know how to hold a bow, that one. I knows how to hold a bow, that one. Well, she ain't the typical recruit, but I reckon I might be willing to make an exception. No, it's not like that. I wanted to say goodbye. Maiha. Ever since I met Power, I've been at a loss. But I realized how that my place isn't at the guild with the Gridanians. They never accept me. And this is where I belong, with my people, carrying on our traditions, our archery non-Gridanians. It's all I have left, Maiha. So I'm going with Power. Maybe you don't understand now, but just promise me you won't tell Lucien or Silver. The hell I won't, as you wish. Maiha. Made a peace with your little friend, have you? Right then. Let's go on with it. Put an arrow in her. What? No. Ain't no love lost twixt you and the guild, is there? And what's the problem with feathering a bloody venture? Nobody'll miss her. I'll miss her, alright? So just stop. Dear me. And I had such high hopes for you, Miss Alapa. Oh, it's a bloody time. A keeper that's lost your nerve about as much you used to me as a glass bowl. But there is no sport in killing captured prey. I better not see neither of you again. Because if I do, I'll show you what happens to prey that duffs enough to get caught twice. Away, sisters. Away. Oh, они ее бросили. How do you do it, Maiha? How do you live in this place with these people? And why do you even bother? What have they ever given you besides scorn? Well, I've seen them, Maiha. Even though you joined the guild after I did, you've come so far so quickly. Maybe you've even surpassed me. I have to know how you've done it. I have to know what is it that I'm doing wrong. And there's only one way I can think of find out. Meet me at the банок. Что за банок? Что за банок? Что ты задумала? Ты меня волнуешь, Котя. Лэй, меня беспокоит неясность твоих намерений. Shall we begin, Maiha? Начнем что? And defend yourself. Show me what those people have taught you.
For my people, for my family, for me! I see now. It's so simple. You have opened your eyes and looked beyond your master's faults. You've accepted their teachings and taken them to heart. Even Sylvain, for all his bigotry, wishes only to preserve his traditions. I lost sight of everything else, everyone else's struggles, and became obsessed with my own. I was so afraid to let go of my cherished notion of archery, my family's notion, and learn another way. I didn't want to betray them or dishonor their memory. Это не так работает. But I have a family that here too. A family that sees the wider world, and it is willing to show me how well lingered I have become. Yeah. As archers, we train our eyes and minds to be unforgiving, to defy any attempt of concealment, and discern the naked truth. It is a little wonder then that I have neglected to look inside myself until now. Though unquestionably worthwhile, I've found the experience rather excruciating. Thank you, Maiha. I know now that I belong in the guild, together with you and Lucien. And yes, even with the bloody Wildwood. Would help me. I think I might actually miss him. Yeah. Вернули Котю домой? Вернули Котю домой. Славно. Фу, бросила на эту свою глупую затею. Почему-то миссии лучника очень долгие. I'll come home, Maiha. You need not say a word. One look at Leith's eyes was enough. Thank you for returning her to us. When we focus on a single goal and pursue it with passion and fervor, it becomes easy to lose sight of what else lies before us. With our skill and vision, Maiha, you can help your fellow archers to look beyond themselves and remember their comrades. I hope I can count on your support in future. Ну, не знаю, я довольно скоро свалю отсюда. Wind damage with weapon to 60, wind damage over time. 45 секунд. Окей. Еще одна. Вот так. То же самое, что у меня, только другие материалы и цвета. The guns you've come, Maiha. Perhaps you can talk some sense into this stubborn fool. Calm yourself, Sylvain. At least let us petition the Order of the Twin Adder for... There is no time, Lucien. Power would be alone gone before their forces had even assembled. Alone, I can move more swiftly. Take these pushers by surprise and force them to divulge her location. I understand how you feel, Sylvain, but this is too reckless. At least permit Maiha and me to accompany you. You? The adventurer and the savage you cannot understand. Sylvain,
But I do understand. I know what it means to take pride in your home. To want more than anyone anything to protect it. And to be consumed by guilt when you cannot. I see what you're going through, Silver. And I understand. This guilt taught me to open my eyes. And see clearly. I beg you, Silver, open yours. You have friends here, ready to fight. You have us. Have never considered you my friends. Do not follow me. Мы пойдем с тобой. Well, his lines certainly hasn't improved. If you honestly think he's doing us a favor by forbidding us from getting involved, he isn't even a bigger fool than I imagine. Come in, Майха. That is our shroud. И пойдем спасем этого дурака. Застрявшего в прошлом. Просто повязшего в ошибках, которые он совершил давным-давно. Стоп, это же до Calamity было, это уж как минимум 5 лет назад. Вау. Вау, какое чудо. Yes. Я погладил огромного толстого чокубо. Я доволен. День удался. А что мы здесь наблюдаем? Он валяется. Oh, this is unfortunate. Он в ловушку попал. Silver! Wait, Майха, I told you not to follow me. I need no want. Don't take me for a fool. You cannot conceal the truth from this Archer's eye. Майха, that was among us. Almost upon us. Almost upon us. Oof. We must make our stand here and attack Silver. Сейчас ты будешь спасен двумя МКТ. Российская эта задница. Эй, я уже вас... Вот есть. Не трогайте мою Котю. Все? Hell yeah. I told you, I do not need or want your assistance. But why you, quite why you have deluded yourself into thinking you're the one who's deluded. And you could deceive us. When even a blind man could see that you cover your mouth every time you tell a lie. Oh fuck. I'm sorry with the intent of overlooking not the smallest detail. Discern your subject's inquiry characteristics. And recognize patterns
in their behavior. Как думаешь, сколько еще игра будет жить? И планируется ли новая Final Fantasy GG среди GV ибо? Да. А думаешь, сколько игра будет жить? Ладно, в ближайшее время. А в ближайшее время я не думаю, что Final Fantasy Online в ближайшее время появится. Ну, новая. Я думаю, 14 стала настолько популярной, что они будут... ну, достаточно популярной, что они будут просто обновлять ее. Сейчас будет первая волна графических обновлений еще, в которых они подтянут текстурки, насколько я понял. Текстурки, там, травку и всякое такое. Модельки персонажей и прочее. Потом, я думаю, пойдут волна графических обновлений именно связанных с движком, то бишь эффекты и прочее, прочее, прочее. Да, кстати, Тумбо, здравия, добро пожаловать, спасибо, что нажал на сердечко. Сколько еще проживет игра, сложно мне сказать. Потому что я только начал играть. Я начал играть в январе, а игре уже 10 лет. Я не думаю, что в ближайшее время она помрет. Просто потому, какой... Она набрала слишком много инерции, чтобы компании просто забрасывать ее. Она сейчас приносит слишком много денег, чтобы смотреть на это и говорить, что окей, надо это закрывать. Ну нафиг, давайте новую делать. Да, вот тоже думаю прикупить. Ну зачем покупать? Бесплатный триал. Я сейчас на бесплатном триале играю уже месяц. И я довольно-таки далеко до конца бесплатного триала. До софт-капа бесплатного триала. А как? В Steam должен быть доступен бесплатный триал. Сейчас посмотрю. Steam Final Fantasy. Final Fantasy und Steam. Сейчас посмотрим. Я не знаю, я бесплатный триал оформлял через этот. Не вижу бесплатного триала в Steam. Я бесплатный триал оформлял через их официальный сайт, потому что я в последнее время не хочу в Steam больше игр себе накапливать. И так дофига. И ни во что из этого не играю. Даже по отдельности. Ладно. Final... Очень free trial. Сейчас скину ссылочку, если Twitch ее пропустит. Это бесплатный триал. Это то, что я ищу? Или что-то другое? Не пол игры, а первые две экспансии. Realm Reborn со всеми патчами, которые были после Realm Reborn, то бишь оригинальная Final Fantasy. И Heaven's Ward со всеми патчами, которые выходили после Heaven's Ward. То бишь это весь контент до 60 уровня. Что чертовски много. Если сейчас посмотреть на мою коллекцию, сколько я уже наиграл Final Fantasy? 153 часа. Это только то, что я стримил. Я не стримил, как я качал крафтеров. Я не стримил большую часть кача всех классов, что у меня есть, поэтому... можно сейчас закончится диалог, я посмотрю игровое время, сколько я уже наиграл на бесплатном триале. Ну да, бесплатный триал. Сейчас. Вот он.
А вот он, бесплатный триал. Пам. После покупки игры, типа, все останется из того, что ты перечислил. Сген дополнения просто докупать. В смысле того, что я перечислил. Весь прогресс сохраняется. Просто при покупке игры тебе становится доступен контент следующих обновлений. Потому что во фри-триале тебе доступен только контент первых 2 экспансий, а купив игру, ты покупаешь контент всех остальных экспансий, а потом уже каждую новую вышедшую экспансию покупаешь отдельно. Потому что если ты сейчас купишь игру, ты купишь сразу все до текущей экспансии, что вышло. Но единственный минус. Все-таки в игре есть подписка. И подписка не дешевая, по моему скромному мнению. Там что-то около 13 евро, если через официальный сайт, или что-то около 7 евро, если через Steam за месяц. А прикол в том, что пока ты на бесплатном триале, у тебя время игры абсолютно не ограничено. Есть люди, которые на бесплатном триале играют с начала, с момента его появления. А стоит тебе купить игру и активировать, типа, код игры, то все. И после того, как у тебя выходит месяц подписки, ты теряешь доступ в игру. Это вот немного странно сделано. Но, тем не менее, я бы крайне... Если хорошо знаешь английский, я бы советовал попробовать финалку только хотя бы ради истории. Я бы советовал читать все. Скажем так, финалка — это РПГ. Если World of Warcraft, какой-нибудь Black Desert Online, какой-нибудь Arcade, это все ММО, а не чистое ММО, то Final Fantasy XIV — это в первую очередь РПГ. Притом РПГ линейное, как сюжет линейный. И по большому счету он ближе к каким-нибудь визуальным новеллам, чем к РПГшкам по типу, не знаю, Ведьмака. Потому что геймплей не важен. Абсолютно не важен. В сюжете финалки геймплей абсолютно никак не важен. Важна именно история. И, по моему скромному мнению, история шикарная. Realm Reborn, там просто хорошая история. Такой среднячок. Я бы сказал, 6 из 5. В Heaven's Ward я пока только начал. Я, наверное, до половины дошел, может, третий. Не знаю, знающие люди в чате могут, наверное, подсказать, если там есть кто-нибудь вообще. И, там хороша сейчас история. Не знаю, пока что я бы сказал, в общей сложности все истории, что... Если суммировать вообще все, и MSQ, Main Story Questline, главную историю, и побочки, то я бы именно сюжеты истории финалки оценил бы где-то в 8 из 10 на данный момент. А все, что люди говорят, это то, что Realm Reborn — это худшая сюжетная... в плане сюжета это худшая часть финалки 14, просто наихудшая. А Storm... Heaven's Ward, она из лучших, но так говорили до последних 2 экспансий. Говорят, последние 2 экспансии просто божественные в плане сюжета. Но, я не знаю, мне до них еще далеко. Я все еще в контенте 10-летней давности. Да? Что случилось? Черт! Оно по времени было ограничено. Класс. У меня теперь весь инстанс заново
Я понял твой злодейский план. Например, сейчас я прохожу сюжет моего класса, лучника. Потому что тут у каждого класса свой собственный сюжет, что, блин, прикольно. Тут, блин, в целом я просто в восторге. А что экспансии добавляют? Просто сюжет или еще какие-то плюшки? Новый сюжет, новые локации, доступ к новым классам, высший уровень, шмотс этих локаций, куча данжей, рейды и прочее, прочее, прочее. Просто весь стандартный контент. Это можно считать, что каждая экспансия — это увеличение всего, что есть в игре, на тот объем, что был в предыдущей экспансии. Типа, каждая экспансия — это новая отдельная игра. Можно так считать по объему именно того контента, который добавляется. Там, насколько я понимаю, добавляют парочку классов новых. Ну, здесь они называются работы, потому что... Ну, сейчас покажу, когда выйду из этого. Вот это. Я уже все читал. Даже не знаю, как быстро пропускать диалоги, потому что я ни разу в этой игре быстро не пропускал диалоги. О чем мы? Экспансиях, контенте в экспансиях, да. Там добавляют несколько новых классов. Плюс истории, связанные с этими классами. Продолжают истории классов, что уже имеются. Новый лут, новые данжи, новые рейды. Продолжение главной сюжетной линии. Что еще? Насколько я понимаю, новые механики добавляют. На механики, насколько я заметил, насколько я понял, механики добавляют вообще всем. То бишь, даже если ты на фри-трайле и там в какой-нибудь следующей экспансии добавят, допустим, не знаю, охоту. Типа новый класс охотник какой-нибудь добавят. Как именно крафтер, который охотится на зверей и добывает с них шкуры и тому подобное. Что было прикольно, кстати. По мне этого не хватает в игре. То, пожалуйста, если у него стартовый уровень это первый, то он появится во фри-триале. Потому что во фри-триале доступно все по 60 уровень контента. Так, это мы читали. На его рожу мы смотрели. Recognize patterns in behavior. I learned those things from Lucien and from you. I'll be damned if I'm going to watch you get yourself killed. There's still so much I can know about Gridania and wildwood archery. So much that I need to teach. That you need to teach me. I suppose fixing your form is the least I can do. Why you? Ours again is already on the move. We have but one chance to catch them. Poachers throughout the Twelveswood use bone whistles, like this one, to communicate. With it, I believe we can allure Power and out of hiding, assuming she has not moved on. So that's why you came to Taker's Rod. Oh, this again is whistle. Майха, if you are determined to help me, I have a task for you. Okay, что ты хочешь от нас? Power was last seen near Esomhar, to the east of the camp. There were, through a hollow tree trunk is a clearing where two streams met, and elves want to congregate. Elves. We'll lay our trap there, and you will be the bait. Я? Почему я? Do not fear me, Imaiha. I swear on my honor as a Gridanian
Archer, that no harm will come to you. Окей, скажешь. В общем, что я хотел сказать про эту игру. Во-первых, это... Сейчас я прохожу квесты, связанные с моим классом, Арчером. Типа, по мере прокачки тебе открываются новые сюжетные квесты, которые продвигают историю, типа, этого класса. Попутно, да, открываются некоторые способности. Например, эту способность я открыл за прохождение квестов Арчера. И... Какой еще? И сейчас мне дадут способность после этого квеста. В игре куча классов, которые здесь называются работы. И они апгрейдятся своего рода. Типа, я начал Арчером. Когда ты достигаешь 30 уровня и проходишь 30 уровня квест Арчера, я сейчас на 30-м. То есть после этого мне станет доступен. Тебе будет даваться камушек, который сюда пихается, который изменит твой класс на работу. То бишь, в случае с лучником я стану бардом. Тот же самый лучник, просто с бафами, насколько я понимаю. История после этого продолжится, новые навыки и тому подобное. Но самое шикарное в этой игре, из-за чего мне будет крайне сложно играть в какую-либо другую ММО, если я когда-нибудь потрогаю другую ММО, решу во что-нибудь еще поиграть, кроме этого. Это только здесь сделана система классов. Допустим, сейчас я лучник, бам, я драгун, бам, я паладин, бам, я сколор. Арчер — это смесь урона и поддержки, если ты про это говорил. Типа того, да. Теперь Ассамблер. Нет никакого лока классов за персонажами. Нет никакого лока классов за какой-нибудь за полом персонажа. Как сейчас это чертовски модно, потому что это привносит намного больше денег. Никакого этого вот откровенно дерьма. Просто играй чем хочешь, не нужно ни перезаходить в игру, не ждать какую-то загрузку, не бежать из какого-то места, где ты загрузился другим классом, туда, куда ты хочешь. Не. Захотел поиграть, захотел из танка стать хиллером, нажал одну кнопку, все, пошел дальше. Настолько просто, удобно и откровенно шикарно, то все остальные игры, у которых нет такой системы, просто хуже. Они объективно хуже в плане удобства для игрока. Ну ладно, на чем я остановился? Да, мы выслеживаем Микоте. Кошечку выслеживаем. Кстати, Адлер Трио. С возвращением. Как дела у тебя? Если что, сегодня я просто прохожу квестики классовые и всякие побочные квесты буду искать и проходить. Спасибо. Вроде сойдет, но настрой такой себе. То есть вернуть себе в позитив. Вах, сколько вас. Вах, у вас классные маски. Надо сделать себе такую маску. Полекс. I knew I shouldn't trust it. Мигар. Привет, Котя. Где мне достать такие штаны, как у тебя?
Some blokes just can't take a hint. I do hope you will forgive my forwardness, but no, sir. It is most flattering. Really, sisters, why don't we show our gallant Wildwood admirer and his mates just how much we appreciate their attentions. Hope you like it rough, darling. Ooh. Ooh. Лови это. Лови это. Ой, вас тут много. С какой стати вас тут так много добежало? Ну что, внезапно в БДО попал? Эй, маг, прекрати маджишить. Спасибо. Интересно, как я стану бардом? Кто мне этот соул-камень бардовский даст? О, она на меня принесла внимание, окей. Или нет? Да, на меня. Хватит меня парализовать. Не надо. Мне не нравится такое внимание к себе. Итогу я не фанат. О, я хочу этот навык. Типа огненный круг. Можно мне такой навык? Ой, что случилось? Как мы ее отпустили? Один из нас стоял прямо за ней. Самое эпичное, что мы сейчас можем сделать, это поймать стрелу. And I thought you only had eyes for me. О, она еще жива. Где мне достать такие штаны? I can't. I won't. You will. Стоп, мы ее именно убили? Не, она жива. Она жива. Окей. Ты молодец. Ты отлично сработала. Какая мерзость. Что у меня тут валяется в инвентаре? Эй! Эй! Меня спалили! Я ничего не делал. I'm relieved to see you again, Имайха.
Had the three of you not been united in your purpose, Power Majak, you would still be free, and one or more of you would surely be dead. I'm so proud of you, Imaiha. Not only have you mastered our techniques, but you have also helped your guild masters regain their perspective that they had lost. For showing such compassion to your peers, I wish to teach you a new technique. Windbite. With Windbite, you can bring the power of the very air around you to bear against your opponents. And they will suffer on the alone after you have knocked your next arrow. It will serve you well in battle, I am certain. All archers walk the same path, Imaiha, towards improvement and discovery. As long as you have the vision to see the path ahead, you will continue to mature and excel. It will grow weary and lose direction in time. When this befalls you, I have no doubt that you will find your way back to us. Trust in your eyes, Imaiha. They will never lead you astray. Спасибо за новый навык. Остальное хлам. Хлам, я говорю. Хлам. А вот и Барт. Mage's Bullet. Deals unexpected damage with positive additional effect gains Mage's Bullet to self and all party members within 30 yards, increasing damage dealt by 1%. На 1% увеличивает урон. Что? Что? Percent to grant repertoire. Repertoire. Reduces the recast time of Blood Letter. Окей. Я не знаю, какой из моих навыков это Blood Letter, поэтому я не знаю, насколько это эффективно. Окей. Надеюсь, это тот навык, который мне позволяет сделать 3 выстрела вместо одного, потому что он шикарный. Алмат Имайха. О, есть кожаные штаны Kalfshik Rider Bottoms, но они дороговатые. Их кожа добывается только с картах с HB. Еще с Heaven's Ward они добываются фардом, зовутся Craftsman's Leather Trousers. Это лишь именно обтягивающие кожаные. Именно обтягивающие... блин, что не по типу йога пенсов. В общем, то, что вот сейчас было на Коте. То, что Мхитра носит. Такого рода. То, что просто обтягивающие. Ибо они очень хорошо сочетаются со всякой волшебной одежкой. Со всякими этими полуплатьями и тому подобной фигней. Well met, Imaiha. Would that we had the time for banter. But we all up in arms here. Yet another exactly dirigible has been spotted over the Wolfswood, you see. Dirigible. The reappearance calls to my mind the Battle of Griffin Crossing. Well, I say battle. Most agreed that massacre would be rather more apt. The Exile dealt us a crushing defeat that time. Right around this time of year, it was. More than 2 decades past. Тогда можешь просто посмотреть на них через маркетборд и посмотреть, подходят ли они тебе или нет. Маркетборд. Free trial. Да, самое большое ограничение free trial — это невозможность торговать.
совершенно все механики, которые связаны с торговлей, они отключены. А, да, я забыл. Ага, забыл он. Ну-ну, так я и поверил. A humiliating episode of our history, to be sure. But heavens forbid that we ever forget it. Failure is the finest, if not the kindness, of teachers. And few things drive a woman better than its sting. But let's talk of cheerier matters. I hope you'd already heard, but a renewed archer has recently returned to Trollswood. The one they call the God's Bow. Ooh. That's just a title, of course. His birth name is Yehantel? Yehantel. And he was once of the God's quiver. The man was a legend even then. And there was no honor greater than being taken under his tutelage. But that's not all that there is to him, mind you. Yehantel was also a skilled bard. One of the rare few capable of inspiring others to great feats through song. Upon learning that the God's Bow had returned, dozens of us flocked to him in hopes of training under a legend, yours truly included. Alas, the meetings haven't unfolded quite as we had hoped. Yehantel has refused to teach each and every suitor that has approached him thus far. There should be mentioned that the topics he's reluctant to instruct us do not include poetry and song. He seems exceedingly keen to teach us all about them. Some few of us were tempted to take him up for the offer. See what we have a notion to defend. Far be it from my intent to belittle all those buds out of there, but I like my chances rather better charging into battle with a quiver than a harp. And here we were hoping that transcendent mastery of the bow might be ours. By the sparkle in your eye, I'd wager you have an interest in that self-same poetry and song. Come now, there is no call for shyness, and there is more to life than battle. If you would prefer yourself as a pupil of Yenthel, I happen to know his whereabouts. Okay, где он? I'm given to understand that he has made his camp somewhere west of Quarry Mill in the South Shroud. Yehantel is an agreeable sort of fellow, and should be willing enough to meet with you. Truth be told, I'm still holding on to hope. If you could find a way into Yehantel's confidence, mayhap he will yet be persuaded to train us. I wish you the best of luck, friend. Спасибо. Маркетборд совсем недоступен, он не открывается. Я могу вообще у себя в крафте посмотреть. Потому что ты сказал Craftsman's Leather Trousers. Ну-ка. Legs. Legs. Ну да. Лучше потом через вики. Тут ты прав. Куримил. Блин, он далеко. Так, вопрос, куда тебя запихать? Тут
Вот у меня бафы и хилы. У меня станы. Станы можно считать дебафами, да? Что это можно сюда поставить к стану. Тогда у меня будет вот так вот. А прыжочек тоже атака, и это атака. Она по времени, поэтому посадим тебя в самую задницу этого всего. Сойдет? Сойдет для начала. Это... Live Quest, это неинтересно. Синий. Вот это интересно. Синий додо. Доступна ли на фритрайле перекраска додо? Мне вот что важно. Потому что хочу. Привет, старый эльф. Ah, another guest. You are kind to pay me a visit, young one. None gives us elderly folk more pleasure than the company of the young. And with that, a steaming pot of tea and the beauty of the Twelzoot. And we could want a little more. But the curl of your lip tells me that tea and scenery are not what you desire. You seek knowledge of archery, I take it. In which case, I'm afraid I must disappoint you. Imaiha, was it? Yes, yes. I'm the hunter. The one they called the God's Bow. But that was in another life. I have long cast aside my bow, taking instead a harp to my breast. For years, I have lived as a bard, going wherever the wind blows, exulting in the beauty of creation through song. To be sure, I still have the eyes to recognize a promising archer when I see one, and you, young one, have promise. Keep your nose to the grindstone, and one day you may count yourself virtuoso of the bow. Yet know that virtuosity is worthless without virtue. Aye, the words of the ballad of the Valorous Fool tell us this much. Что за баллада? You really wish to remain and learn poetry and verse? Well, well, well. I must admit to being rather taken aback. On certain days such as these, there are few indeed who would devote their times to song as opposed to more tangible endeavors. You intrigue me, young one. I find myself growing curious as to how the melodies of old might find expression through you. I do believe a certain friend of mine would be of the self-same opinion. Aye, that would be as good a place as any for us to begin. Listen well, Imaiha. There is a Mongol named Kuplapuki. Puklopuki. Oof. Who can often be found wandering an area situated east of here. I would have you present yourself to him. Puklopuki is possessed of a discerning eye for talent. If he sees potential in you, I should be well satisfied that you indeed have the making of a bard. Heed me, our potent Althik. Third three over the hurlers of time, that we might gaze upon the battles of yore. Надеюсь, он не будет рифмовать.
Бегемот. Ты чё прячешься тут? Kpa! How could this have happened? It's just so embarrassing. Blunder for the ages, Kupo. Understand what I'm saying, don't you? That's a rare talent. I'll allow. But you caught him in a bad time, Kupo. Now be a good adventurer and show yourself out. Yahandle sent you? You should have said so sooner, Kupo. You do know that Yahandle is no ordinary bard, yes? His son can serve your heart and strengthen your resolve. They can banish your foes and fill you with hope. And that's not even scratching the surface. Why, to hear him perform a little better in Sunbeam's Kupo. I've asked, begged, and pleaded more times than I care to count, or in littles, to stay unseen in the forest. Only now that he deigned to set foot here again. That is refusing to sing for us. That's a blatant breach of promise, couple. But what's this? Why you being resonates with a charm similar to Yahandel's, perhaps even identical, couple. By the 12, this means that things you yet turn out. This means that things may yet turn out as planned. Oh. Why, you might even have it in you to surpass the man. That's saying a lot, Kupo. Agats. Your coming here has so excited me. My predicament night escaped my mind. There's a charm that I had meant to give to a Handel, you see. But it was stolen as I napped Kupo. I roused just in a time to espy the thief and attempted to give chase. Alas, drowsiness robbed me of my balance and I was delayed by this tree. As I saw of that overboard brigand, he, or possibly she, was scurrying towards Taker's route, Kupo. Now, I realize there is we're only just met, but would you mind recovering the charm and delivering it to Handel in my stead? Okay. Забытый charm отдать барду. Все просто. Наверное. Не обращайте на меня внимания. Это так мимо Микоте. Ничего себе чарм. Хороший чарм. Душа барда. Интересно, как эти кристаллы души образуются. Это реально люди после себя могут оставить, типа, не раствориться в эфире, а превратиться в камушек, типа их душа. Или там специально как-то ловят их душу и превращают в камушек. Или это просто выловленные из эфира воспоминания этих людей, или какая-то такая фигня. Have you recovered the charm? Да. You did it, Kupo. Please, you must now deliver it to Yehantel. Tell him that Poki thinks him a cunning rogue, but is excited nonetheless. So excited, in fact, that he cannot help but sing. Kapololololo.
Do 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 do. Ba-da-da. Эй, учитель, живущий в дереве. Прям йода какой-то. А, медовуха. Welcome back, Майха. Have a charm and a message for me from Поклопоке, you say? Да, это не просто charm. A kind of rogue, am I? I suppose I must explain. Puknapoke and I go back a long way. To when first I took up the harp. I made a promise to him then, one that I have yet to make good on. Puknapoke has a long desire that I remain in the 12th wood to sin for the rest of my days. Regrettably, I have been able to oblige him. I have been ill able to oblige him. Duty called, you see. I had battle friends to stand upon and comrades to protect. Moreover, an event came to pass that rendered my being in the 12th wood problematic. Что за событие? I thought that by taking eager souls such as you under my wing, mayhap it would suffice to appease Puknapoke. Of course, he saw straight through my little ruse. That the Muggles lack in grace that they amply make up for in wit. The creatures are great lovers of song. That you return with this charm is proof positive at his height regards for your potential as bard and archer both. The charm is a crystal known as a soul of a bard. Puknapoke asked that you bring it to me, but he meant for you to have it. It is a gift from Muggles, bestowed upon those they deem worthy of walking the path of the true bard. The soul of the bard harbors memories of the past, verses and refrains sung by the bards of old. If you gain a worldly experience, more of those memories will find expressions through your being, imbued with your son with powers untold. Now it might surprise you to hear that bowmen and bards is next of kin. By the same token, mastery of song is dependent upon one's prowess as an archer. The sense in this will be lost upon you at first, but in time the realization will down the bow and harp about stringed instruments played by the same hand. Go now, Yimaiha, and let your body and soul drink deep of the melodies of old. When next we meet, I hope to see a fully fledged bard standing before me, one who exceeds even Puknapoke's wildest expectations. Да-да-да, 35-й. И теперь борд. Еще одна работа открыта. Окей. Bard. Song Gauge Unlocked. Надо переместить. А, нет, я закрыл. Это... Фак. Гайд. Нет.
Support desk. History. Нет. Надо было здесь нажимать. Ау, да, он же поломал мне все расположение. То есть это все править надо. Так, ты сюда. Ты уйди, ты уйди, ты уйди. Правильно, правильно. Это баф. Это сюда, это сюда. Это здесь было. Это сюда. Это сюда. Это дебаф. Это атака. Это хил. Это бафчик. Да, я можно что-нибудь хорошее поставить. Почему-то это очень мало урона наносит. Прям очень мало. Bloodletter и Rain of Death. Бараж это называется. Bloodletter. Bloodletter. Вместо 15 секунд будет занимать 7,5 секунд. Окей, в 2 раза ускоряет. Это баф. Так вот, наверное, сделать. Ты только остался лишний тут торчать. Ну и так вот, там будут песни всякие. 120, 120, 120, славно. Кто здесь ходит? Риппер. Окей, ну как-то так. Теперь. Так вот. Славно вроде. Вроде славно. Ну, сейчас времени прошло. Ух ты. Я думаю, мне пора сделать мой первый перерыв. На этот стрим. За этот стрим. Сделаю его прямо здесь, потому что, когда вернусь, продолжу эту сюжетную ветку. Ты чуть не разлил медовуху. Но все обошлось. Пойду проветрюсь. И скоро вернусь. Буквально 5 минут. Будем.
Я все видел. Он же ж убийца кошечек. Парам-парам. Парам-парам. Я вернулся. Это работает, я не знаю только. Попробуем найти остальные сайты. Play Guide. Нет. Это все тот же Play Guide. Active Help. Basic Controls. Song. Bard. Oh. Battle Movement Gear. Давай Bard. Song. Скажи мне теперь подсказку эту прочитать. Гол, помоги мне с этим. Ой, я ее так написал. The Limit Break. Limit Break это не то. Ладно, Soul Gauge. Нашел Википедию об этом. Matches above will display its corresponding song gauge, which indicates the effects remain duration. During encounters, chance will be granted for shorten the cast time of... О, то бишь я могу... Нет, стоп. Говорит, таргет. Okay. To self and all party members within the dynamics, this is damage dealt. Почему она не музычит? Я думал, это музыку будет издавать. Ну ладно, не издает, так не издает. Поехали дальше. The Warden's Spine? Okay. Removes one select or determined effect from self or target party member. The target is not enfeebled. Barrier is created. Notify the target's next determined effect. Suffer target. Защита от эффектов. That glint of determination in your eyes is a testament to your newfound strength. Put me in mind of my silent days, Maiha. You know why I truly abandoned the battlefield and became a bard? I took an arrow in the knee is what most folk believe. Okay. Выпьем за это. Немчики. But it is quite clear you are not most folk. Very well. I shan't insult your intelligence with the untruth. For now,
allow me to answer by saying that everything in creation is given to change, and the man most of all. I was drawn to the power of sun, the power to touch the very soul of man, and decided that I must pursue it. Sadly, that power was been all but forgotten in this age of cynicism. Such songs as these performed by tavern bards served no purpose beyond the amusement of drunkards. But that was not always the way of it. There was a time when song could shape the outcome of conflict. Ever since nations' first quarrels, armies have fielded archers wherever they rain death upon the enemies from afar. As the battle unfolded, however, the distinction between the lines of friend and foe would grow hazy. Yet the archer's part did not end there. He had to stay ever alert, with arrow nocked and eyes trained upon the struggle. And as his comrades fell during the earth, turning the earth red with their blood, the archer could ill afford to avert his gaze, as that moment cost another life. One need not have a vivid imagination to apprehend the torrent of emotions that raged within him in that moment. Nerves near to fraying, his breasts fit to burst. The archer did the only thing he could, he sang. His bow became a makeshift instrument, plucked as an accompaniment. At first, the archer sang only to still the rolling within, but his voice changed to carry to his comrades. It inspired those engaged in combat, lending strength to their sword arms. And to those who lay upon the precipice of death, it granted a measure of peace. Realizing the tactical potential of Son, yet loath to set aside skilled archers for the purpose, armies began raising dedicated regiments of minstrels. But the members of such units were no warriors in Maya. Fair of voice and nimble of finger, those carrier minstrels could find a place in the hand of any lord. Yet they knew not of the burden borne by those who charge into battle. Those lot is to dance with death and sup on pain. And so their song ran hollow, holding no power of the hearts of man. In eastern Lanosha, spirits are said to haunt the trees of Raincaster's Gully. I would ask to travel there and wait the emergence of those specters. Through force of arms, you are to release the spirits from their tormented existence, and, in the doing, is their inflammable suffering. For such a deed, might you draw forth an ancient melody from the song of the bard. Okay. Raincaster Gully. Wow. Далеко от порталов. Окей. Давно я здесь не был.
Тут у меня сестра стоит. Да. Привет. Привет, сестренка. И... Ду-ду-ду-ду. Па-пара-па-пам, па-па-пара-пара-па-па. Я забыл про эти синие помпоны здесь, классные. Очень тихо слышно музыку. Серьезно, туда возвращаться? Ва! Я надеюсь, он не вечно там сидеть будет. Я надеюсь, он отсюда переедет, но сомневаюсь. Я вернулся. Welcome back, Himaiha. In your eyes, I see a layer of understanding, of regret, and of futility. And in your heart, it now echoes with the strains of an old song, newly discovered. Embrace the song, and as you play it in a battle, shall ever more powerful emotions visit and temper your soul. When your stock of tales has grown, pray return and regale me with the stories of your adventures. Еще одно умение, которое даже не знаю, куда пихать. Где-то баф, поэтому его нужно сюда пихать. Он совсем сонный, поэтому запихну его сюда. Плюс General Main экстра? Нет. Science, во. Это сюда, совсем про это забыл. Я знаю, что их можно так призывать. И Shift-M. Это не очень удобно. Ту-ту-ту-ту-ту. Круто. Я на себя 30 секунд щит. First the next fitment. Класс. На танков буду кидать. Хотя... Это довольно-таки нормально, удобно нажимается. Это можно сюда. Это мне не часто надо использовать. По логике вещей. — 45 секунд. Вот это долго. QR.
Нет, неудобно. Ну-ка. Сейчас наоборот здесь будут бафы всякие. Скорость, защита. Блин, его же не так часто надо использовать. Это атака, это атака. Это вот так вот. Что-то реже используется. Так, наверное, оставлю. Это совершенно бесполезное. Пока что, во всяком случае, совершенно бесполезное. Вон, погнали. Оставлю пока так. Посмотрим, что будет. Еще обилка. Да что ж такое? Deals an attuned damage with a potency of 100. Additional effect. Army's Poesy. To self and all party members within 30 yards, increasing direct hit rate 30%. Reduces weapon skill cost time and recast time spell cast time and auto attack delay. Can be stacked up to 4 times. What? Еще одна песня. It is good to see you return, Imaiha, and more seasoned still for your and more seasoned still for your time in the world. Call me a spoony bud. That is a man of the winter of this year. It gives me great joy to observe an adventure in the spring of hers. There's an odd time for recollection, but it was a spring day when a bard first came to my hometown. He played the most sorrowing chords, even as his words fertilized the ear, like the breath of one's first love. Many a maiden's heart was stolen during his visit, and doubtless more besides. Maiha, would you believe that common bards, too, were born of archers? This may seem far-fetched upon first hearing, but it isn't so far a stretch. Ask yourself this. What becomes of a soldier when conflict gives you to peacetime? Gives way to peacetime. Ooh. Some have lives they might return to, aye, but most must need take up a new trade to make ends meet. Well, it so happens that many who had once bent the bow took the strumming the harp. They wandered the realm, singing passionately and earnestly of the war as seen through their own eyes, of sweet victories and bitter defeats, of sacrifice and cowardice. Their songs so captured the imagination of the people, nary a day passed that bard was not called to perform, be it in a humble tavern or some great lord's hall. Alas, their popularity proved their downfall. Intoxicated by the attention of the masses, the bards took to embellishing their songs in a bid to outdo one another. And over time, each song was short of variety. The bard's repertoire contained not one shred of truth. By now, you will know that such songs have no
tortures upon men's hearts. Certainly, a bawdy tune may set off fits of laughter in a sailor, and a sorrowful ballad summon tears from the eye of a soft-hearted maiden. Yet there are but pale shadows of what song can achieve. For a blessing, this decline did not escape the notice of the Mughals. As great patrons of the arts, they feared that the true power of song might be lost to mankind. So it was that they labored together and safeguard those crystals known as soul of the bard. They might be bestowed upon worthy men and women. Now, as you know, you relish listening to my sermons. How do you say it's past time we moved on to the practical side of the lesson? I know I have mentioned this previously, but tell me, are you perchance familiar with the Ballad of the Valorous Fool? Nay? Well, that's so won't do at all. We must remedy this post haste. The song recounts the massacre of Griffin Crossing, a battle that took place decades past, wherein countless Gridanian lives came to premature end. But do forgive me. I seem to have mistaken the proper order of things. Before I begin, we must be convinced the point of the tale will not be lost upon you. Elsewise, I will have wasted my breath on the telling to you. Now, heed well those instructions. You must make a way to Welwick Wood, where resides a mated pair of Algoats that have but recently lost a kid. The pair has been driven mad with grief, and only death will put an end to their uncontrolled rampage. Linger in the territory until you encounter the beasts. Then let fly your arrows of mercy. If you liberate them from their sorrow, so shall your soul resonate with the echoes of poignant melody. О, давно это не было. Довершить их музыку мне будет прилично. Мне нужно для них отдельную полоску вставлять. Я думаю, 3-4 будет. Наверное, 3. То же самое, что с саммонами у саммонера. Коруня квест 40-го. Еще далеко. Дестинацион. Что тебе-то от меня надо? Что тебе от меня надо? Это значит неудобно будет.
О, да прямо отсюда видно. Сейчас для него целая локация. Прикольненько, окей. Ну, здравствуй. Я вернулся. Давай балладу. Welcome back, Maha. I can almost hear the cries of mourning that have seared themselves into your soul. That you remain unbowed by such anguish is a testament of your spirit's fortitude. Yet, even as your heart so wells to contain those new experiences, you must not neglect your skill with a bow. A resilient heart must need have a robust body in which to beat. Once you have trained both to equal strength, then shall I perform for you the ballad of the vanquished fool. Смогу ли я добраться до 50 уровня за все это время этих квестов? О, другое дело. Army's poem will display the bolts again reduce the weapon skill cost. Rain of Death. Rain of Death я нашел. Вот Rain... Blood Leader. Blood Letter. Rain of Death. Это что? Это? Нет. Region Skies. У меня нету этого Rain of Death. Пока что, во всяком случае. Это у нас Instant. Это у нас обилки. Это Weapon Skill. Это обилка. Ability. Ability. Что если я сделаю по этим перераспределю? А, черт, не вариант. Стоп, это Ability. Это можно сделать так. 3 дамага. 3 дамага overtime. Логично, логично. Так, теперь песенки собираем. Это песенки. Песенки... Я даже не знаю, куда поставить. Нет, стоп. Poem. Ballad. Вот песенки. Это не песенка. Поставлю песенки сюда. Начнем, наверное, с тебя, потому что ты увеличиваешь кастайм. Ты селф-рекаст увеличиваешь. Хилки сюда, это сюда. Теперь так. Это так, это так. План, окей. Теперь сюда еще что-то можно поставить.
Дуэль бесполезная, поставлю тебя сюда. Ты более полезная. Это сюда, отхил. Shift-T, Shift-R. 1, 2, окей. Окей. Оставлю так, посмотрим, что так выйдет. Outer Reign of Death. There's an attack. The potency of target and miss nearby it. Share the recast time with Bloodletter. Oh, okay. Справедливо. Welcome back, Imaiha. By your tranquil countenance, it is plain that both your body and soul are in readiness for the next stage of your journey. Very well. The time is ripe that I teach you the ballad of the vanquished fool. The soul tells the tale of an archer of the god's quiver, whose peerless skill was suppressed only by his hubris. Это о тебе баллада, да? Alas, that hubris led to the annihilation of his entire regiment at the battle, which has come to be called as Massacre of Griffin Crossing. Ага. О, нет. Standing guard in death of night, an archer wearing of the sight. Drunken pride and starved of glory, foretook his past to claim victory. 10 score yelms had the archers crept, when shrieks ran out when his comrades slept. For he was not there to see the knives, nor to ring the bell and save friends' lives. Tell me, Maiha, what lesson can be learned from this tale? But hold that thought. What your turn claims to understand interests me not. As before, I'd sooner have you to demonstrate the fruits of your learning with bow in hand. This time, however, you shall have the pleasure of my company. I would have you escort me to Gilmora Ruin in the North Shroud. It is there that some few fallen from the Massacre of Griffin Falls have been all laid to rest. Pray honor this place of remembrance with bouquet of lilies. Heed me, opposant Altric. Cast thee back the reins of the firmament, that we might gaze upon the battles of yore. A bit of number of lilies that is in place. Он дал мне эти лилии-то? А, да, слабо. Никуда идти, ничего собирать не надо. Есть это? А, вижу. Шлеп. Proceed. С призраками будем бороться или что?
О, привет. The enemy run! No, I cannot. Why? Why do I still draw breath? The scene of the past would do better. Would be yet another. Forgive me, Maiha. Я нас бросил. Эй, почему так далеко начинается? Почему я не могу тебя прицелиться? Окей, другое дело. Хватит хилиться. Хватит хилиться. Другое дело. As you have doubtless noticed, I am no longer capable of wielding a bow. I, whom they call the God's Bow. I had hoped that the years would take the edge off the memories, but I hoped in vain. Absolution does not come so easy. Heed me well, Maiha, or I shall reveal all to you. Ты был там тем челом. The man son of the ballad of the Vainglorious Fool. His hubris doomed the entire regiment. He and I are one and the same. Being no stranger to the bow, you all know that the archer's role in battle is that of support. His charge is to thin out the enemy line. His comrades might gain ground in a field of battle. By that most basic of criteria, I was unfit to hold the bow from the first. In my pride and lust for glory, I sent countless souls to a bloody grave. Good men and women all, with loved ones and bright futures awaiting them. I lost the will to live that day, becoming an empty husk of a man, tormented in sleep and wakefulness, both by the memories of my crime. Oof. But the gods
But not without mercy. They gifted me with song, that I might find a measure of solace in my wretched existence. A new melody resounded within you, I see. Though this outing was rather far departed from what I had in mind, this is still bore fruit, gives me comfort. On that note, let us conclude the lesson. I dare say I have no cause to worry that you will repeat the self-same mistake as the Englaver's fool. Maiha, I'd be alone for a while. Take yourself back to camp. I shall make my own way there. Парам-пам. Квестовая линия Барда намного грустнее, чем квестовая линия Арчера. Привет, грустный дедок. I'm glad to see you. You safely returned. Or as my voice hurts through the saying of it. I cannot tell you enough times how much I regret dragging you into such danger. And yet, there is more I would ask of you. If you would do me the kindness of lending your ear, then pray speak with now. No. Еще один скилл, ёкламана. И еще один, блин, скилл. Он вторит этому. Не знаю, сделать так. Запускаем вторую песенку и... Сделаем так. Будем основываться на том, что я буду, типа, сам сильным дамагером в группе. Потому что в последнее время мне что-то с группами не везет. Особенно с танками. Либо плохие танки попадаются, либо танки-тролли, которые сбрасывают агро. Набирают кучу мобов. Ждут, пока все подбегут, чтобы их убивать. Потом сбрасывают агро и убегают сами. You'll listen to my request through you know me for the Vangelis fool. I am humbled. The boon I ask of you is simple. I would have you sing for me. Ну, почему нет? A heartfelt performance, masterfully delivered. You have come far in such a short time, my young apprentice. Hearing your sing this day, I am convinced that you are well on your way to surpass me, as Bard and Archer both. Soon there will be a note left for me to impart to you. Maiha, you have proven yourself worthy of the consecrated garments worn by the true bards
of old to honor the keeper. I speak of the coral attire. The attire was entrusted to me when Paknapaki and I first met, deep within the Twelvewood. The Mughal and I had traded scarce more than a handful of words, and he referred to me the attire along with the soul of the bird. At the time, I knew not the true power of song, and so declined the gifts. But Puknapoki would not be denied. For all his good humor, the Mughals can be as unmoving as a rock. The attire chooses the wearer, not the other way around, he insisted, and I found myself yielding to his will. In mastering the verses of war, I won acclaim beyond the wildest dreams upon the field of battle, and for time I was well pleased. Alas, my lust for glory knew no bounds, the consequence of which you are already aware. I was in the wake of massacre. It was in the wake of massacre in Griffin Crossing. Stricken with a guilt, I was not more than a I wanted not more than the earth to open up and swallow me whole. I had lost the will to live. На меня медовуха, видимо, влияет. I was too craven to end it myself. And so I took the wandering aimlessly, in search of a place to die, far away from the judging eyes of men. Disillusioned with the power of song, I committed the act of folly. I scattered the coral attire across the realm. If truly the attire chooses its wearer, I challenged, then let it find its way back to me. Determined that I would not be proven wrong, I went to great pains to ensure that the attire would never again see the light of day, and the pieces now rest in places of peril. Being the proud fool that I was, it never crossed my mind that mayhap another was meant to don it. I would entrust the coral attire to you, Imaiha. But as you can see, you must need brave the dangers to claim it. I shall mark the whereabouts on your map, but I cannot afford you no further aid beyond that. I am deeply sorry that my folly of years past has entailed this burden upon you. But Alec works in a mysterious ways. In his wisdom, it may be that he has sent this trial to test your spirit. I mean, not for my sentiment to encumber you. I am convinced that you are the one chosen by the coral attire. But pray do not take that as a license for complacency. Trials wouldn't be called such as if they fail to tax one's ability. Stay over on your toes, Maiha. I'd have you retire whole of body and bear the 4 parts of my surrendered regiment. Hid me, opposed Alvric. I reversed thee as seasons turning, till I might gaze upon the battles of yore. Oh, he's прямо здесь. Мэп, один прямо здесь. Славно.
Ланосия, Таналан. И Шрауд. Это ближе. Мало раз я здесь бывал. Вот это испытание. Тану-тану-тану-лан. А дешевле. Только дешевле. Вау. Ме. Тоже ме. Посмотрим, как это себя покажет. Ой. Там, по идее, штаны будут. Штаны тоже должны быть. Главное, это именно торс. Прям центр одежки. Все остальное это так, дополнительные мелочи. То после этого мне останется всего один квестик на центральный корпус и все, да? Это же 45-й, 45-й, да, следующий 50-й будет. Почему он в снегах отображается, я вообще не пойму. Единственное, что у нас тут в снегах, это Крутос. И все. О, они разноцветные. Ой, не люблю такое. Почему-то очень долгое время в истории человечества это было модно. Штаны двух цветов.
So you have returned. Son of body and mind, I trust. And you bear the 4 parts of the core attire. I knew you for the true owner of those garments, and I heard your son. Since the day we met, your determination has reminded me of much that I have lost and would have again. I've at least settled my heart on a matter that has plagued me for some decades. When my preparations are complete, you shall know of my decision. Until then, you may your son lift the spirits of your allies, and your arrows seek the hearts of your foes. Не хватило. Не хватило. Все-таки до 50 надо докачиваться, прежде чем браться за квестики. Окей. Полезно знать. Нравится мне этот костюмчик, я его сохраню. Шлем мне его не нравится, но... Хотя и шлем неплохой, слушайте. Неплохо подходит к этому, на конкретно костюму. Орд. Драгун, паладин, сколор, самар и мародер. Мародера надо прокачать теперь. Будет только. И... уровень недостаточный. Выполним это задание. Там, где открыть локацию с покупкой зданий. Это будет простенько. О, думаю, что-то сегодня стрим будет коротенький. Что-то меня умотало. Что-то меня утомило. Наверное, медовуха была лишней. Привет. A good evening to you, miss. What can I... you wish to know about the auction? Very well, allow me to explain. There's a growing concern that our immigration policies may have been a tad restrictive in the past. And so the Sincere Council and the Order of the Twin Adder have, with the blessing of the elements, declared that the lavender beds be set aside for adventurers. Adventurers who possess the necessary funds to purchase and maintain their estates, that is. Should you look upon the beds with your own eyes, though, then you agree that it's well worth the price. Have a word with the skipper over yonder. He'll ferry you across. A recruit stationed at the pier can tell you more about the beds once you arrive. The process of the general may visit the recent. Okay. Ничего, такое местечко.
Уютненько. Greetings, adventurer, and welcome to the Lavender Beds. Oh, you came at the behest of Gridanian woman. I wanted to inform you that these plots are reserved for adventurers. Your friend will not be permitted to take part of in the auction. You, on the other hand, would be more than welcome to participate. Should you have a mind to purchase a plot of for yourself, please speak to the resident caretaker. He'll guide you through the process. Посмотрим на это местечко. Куча цветов, водопадище. Окей. Так понимаю, отель. Или многоквартирный дом. Камби хаус. 80 уровня. Вау. По нему даже попасть не могу толком. Какого хрена, куда я попал? Это что такое? Ау. Интересное решение, окей. Интересная вещь. Интересно, это готовая комната или это тоже просто украшение куча было? Однако. Wasting no air. Однако. Без описания.
Large fund. Large fun. Сэндвичи. Блин, я теперь беспокоюсь за ее здоровье и благополучие. Потому что похожие, блин, портреты. Ах, надеюсь, это не спойлеры, с ней все в порядке будет. Очень скучная пустая комната. Слегка поломанным освещением. Ладно. Или это разные материалы? Это разные материалы. Да, это вообще разные шкафы. Не, выйти. Все еще никого не нашлось. Окей, окей. А, прикольный забор. Пугало. Андрею 96 рус. Спасибо, что нажал на сердечко. Решил в следующий раз. Благодарю. О, наконец нашлись. Ты принес удачу. Это нашелся сразу. Так, кто у нас там? Окей. Почему я не могу? Почему я не могу тобой воспользоваться? Ладно. Ты воплотил? Да, никак, я на фритриале. Я еще долго был на фритриале. Упс. Чуть не заиграл лишнего. Блин, прикольная атака. Если вы... О, еще куча подошла. Лягуха. Класс. Класс. Игра так-то интересная, а по мне да. Тут довольно хороший сюжетец. Мне не нравится геймплей, мне не нравится разбитие локации на множество кусков. Но сюжет, блин, тащит меня уже на протяжении, не знаю, 200 часов плюс-минус. Я так и не посмотрел, сколько часов я наиграл. Надо, наверное, сделать.
Ну и не здравия с возвращением. Странно, ты отображал, что ты висел в чате довольно-таки долго уже. Ты можешь в чате игры написать плейтайм. Да, я знаю. Я просто забыл это сделать. Я хотел, но я забыл сделать. Ну, плюс-минус 200 часов. Раз у меня настримлено 120 часов. Значит, часов 200 я наиграл в целом. Раунд 2 ходить постоянно. Реал он такой. Выях, так пойду еще фрукт съем. Минус большая хрень. Как дела у вас всех? Я вот что-то напился медовухи и меня в сон клонит. Так что продолжать. Мне нужно еще пол уровня, чтобы это пройти последний квест за барда. Кстати, подписки. Надо будет как-нибудь собраться и пробежать по 50 экстримам. Заодно поняшек выбивать оттуда. Да. Да. Я полностью за. Решетки мне нужны, остальное нет. По подписке не кончилось. Да, в основном буду пробивать теперь неизвестно. Ох. У тебя стимовская версия, да? Нет? А как? Да, тут дороговато. Тогда понимаю. Мало ли, меня подписка пока еще не беспокоит. Фух. Все получили баф от моей музыки, все получили баф от моей музыки, славно. Пусть, видимо, сверху отключили. Не, ну это да. Но это не такое большое препятствие, как цена вопроса. Во всяком случае, для многих, кого я знаю. Да, я забыл, у меня же это есть. И вот это есть. Я теперь урон наношу. Вот цена. Кто бы мог предположить. Только я баф себе не ставлю почему-то. Все-таки я бы очень хотел узнать, как можно отключить вот этот вот звук тыканья. Когда не можешь прожать скилл, потому что он еще не перезарядился. Эй, левелап. Лут. Пас. Не-не-не, я посмотрел видюшки. Люди как отключают.
У людей этого тык-тык-тык нету. Проблема в том, что я не могу никакие гайды смотреть. Кроме того контента, что я гарантированно знаю, что я уже прошел. Потому что я не хочу себе вообще ничего спойлерить. Не, у них есть звук скипа между целей. Но нет чик-чик-чик-чик-чик вот этого дурацкого. Так что проверил, так и есть. Не, я знаю, что это к систем саундам относится, но также включение между целями относится к систем саундам, блок цели. Шорты гиб. Надеюсь, в грядущем обновлении они наконец-таки добавят возможность включить музыку фейтов или добавят новую музыку для фейтов, я не знаю. Вряд ли, но я очень надеюсь. Что мешает этого сделать? По идее, ничего. Если это тема аж 2013 года. Да блин. Графика тоже, вон, с 2013 года. Но ее подтягивать собираются. Я, конечно, понимаю, что графика это не геймплей, но... Графика это не музыкальное сопровождение. Да. Хотя, фиг его знает, что... в плане работы более трудоемкая. Скорее всего, обновить графику более трудоемкой, чем просто отделить один конкретный тип музыки. Только всем плюс. Да, но все равно планируют же. Ну да, не в следующем обновлении. В следующей экспансии. Во. То есть так задумано. Графика тоже так задумана. Все-таки графический дизайн дело не последнее. О, мне надо пора жрать фрукт. Оп. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Hell yeah. Ну, графика это скорее особенности тех времен. Игру пилили под PS3 и ПК. Отсюда локации сегментированные. Это тоже одна из фич Final Fantasy. Даже Final Fantasy 12 умерла. Много из Final Fantasy 14 была из Final Fantasy 12. Обидно, что изначально в 14 была одна большая локация, не было разделения на локации. Это только в Real Reborn их порезали на куски. Ну, попутно переделав локации. Не, они, конечно, объективно сделали локации намного лучше, чем они были. А для меня это плюс, так у игры в этом плане оптимизация хорошая.
Но опять-таки оптимизация... использовать древний графон и оптимизация — это разные вещи. Ну, хорошая оптимизация. Оптимизация — это максимизировать графон при минимальном вложении... О, новый лук. Ну что же выходит, у меня теперь полный сет? А, нет, это аурум. Неважно. Новый лук с пьёрышками. Ну, понимаю, о чем-то. Да. Потому что толпа народа все плавно уходит. Блин, как сейчас в разработке находится игра, в которой, чтобы в бета-тест получить доступ, нужно 700 баксов задонатить. Тоже ММО, тоже фантазийная, которая на Unreal 5 делается. Как ее... как же ее... Блин, работай. Работай, Google. Google, ты почему не работаешь? Эко, это не то. Ashes of Creations. Вот о чем. Походу душить интернета начали. Не-не-не, это у меня особенности. Это мои личные особенности. Мы про Ashes of Creations-то вспомнил. Про количество игроков на экране. Судя по тому, что я видел, я сам не играл, но я видел, у Ashes of Creation чертовски интересный и хороший неткод. Судя по видео со стресс-тестов, которые они проводили, они же всегда их проводили, ну, большую часть они проводили именно всякие крупные баталии и тому подобное. Ну, потому что стресс-тесты, все дела. И там куча народу на экране, где-то 500 человек, и никто из них не десинтнет. Народ с разных концов планеты, и все синхронизированы. Это, блин, чертовски хорошо. Так. Стоп, что? Окей, давай сдадим себе задание. Ай, я тебя разочарую. Good to see you again, friend. Did you learn anything about the lavender beds? Oh, adventures only. That's so. Well, these are trying times, and it's some more important than ever for Gridania to attract capable individuals like yourself. I'm sure that one day my dreams will come to fruition. One day, I'll have my own cottage and stables filled with my beloved chocobos. Пыталась бы кладбище тут работать. Она буквально вон там. Вон оно. Вон оно. Иди туда работай. Купи одно из стойбищей и владеть чокобо. Все, проблема решена. Странный шлем все-таки. Нет. Слезь. Да, намного лучше.
Я лук намного лучше того, что был. Тю-тю-тю-тю-тю. Последний квестик из этой линии. Привет. Battle voice. Reduces direct hit rate of self and all nearby party members. I'll be executed while singing Major's Ballad, Army's Poem, or the Wondrous Minuet. Direct hit rate. Себя и всех. 20%, йоу. Неплохо. You have done well, my young apprentice. And in turning with a coral attire, you have reaffirmed my faith in you. I see no further reason to withhold from you the existence of the final piece in the set. A piece that has brought us together. Listen well, my heart. When I put down my bow, I vowed never again to set foot in Trollswood. But I now forsake my oath is for no other reason than to impact my knowledge to one who would succeed me. Lest you wonder why I should deem that so important, permit me to relate to you an event which brought about a great change in me. My most recent journey had taken me to Ulda. I found myself ambling through the marketplace early one morn. Browsing the wares on display, my eyes were met with a relic from my past, a piece from a coral attire that I had discarded decades before, countless moons away. I felt at once that it was not mere chance that had reunited me with it, and put forth the coin with a nary pause. Holding the garment in my hands, I resolved to find a worthy heir to my legacy. Alas, no sooner had I traveled to the Twelveswood than I found myself mobbed by archers seeking to hone their skills. Amongst those who came, not a one showed the least interest in poetry and verse. Sorely discouraged and regretting my decision, I made to strike camp and leave the Twelveswood once more, never to return. It was then that you appeared, young one. When you expressed your desire to learn song, I could scarce contain my joy. Looking back, I am fully convinced that our meeting had been preordained. Your coming has instilled me with the courage to attend that matter of which I spoke earlier. I am ready to make a pilgrimage to the scene of my regiment demise. Ever since that fateful day, I have been haunted by visions of my fallen comrades. Torment graven upon their blooded faces. Lost the hope, but too craven to end my own life, I wandered the lands aimlessly, seeking a place to die. But the heavens denied me even that. Yet just when I seemed that despair would dwell me wholly into the black abyss, never to emerge again, a melody resonated within me. It was then that I awakened
to the power of Son and found new purpose in life. I embarked upon a journey to master such verses as would bestow peace upon the fallen, that I might allay the tortured soul of my comrades to rest. It has taken long years, but now I believe I can offer a requiem worthy of my comrades. To do so, however, I require one last favor of you, Imaiha. I would have you escort me to the west of the observatorium in the Portus Central Highlands. It is there that we shall find the scene of my regiment demise. Your presence kindles within me a courage I had thought lost. I would have none other by my side as I undertake this pilgrimage. Now, as I enter the most daunting stages of my life. Once we arrive, I ask that you pay your respects with another bouquet of Nimia Illidis. When my requiem is sung, we shall have the final piece of the Corvatire. Он там споет и совершит сипоку. Hit me, opposant Althic. I reverse the dances of the stars outward the night sky. What we mind is the suffering of souls long departed. Корthus так Корthus. Там шикарная музыка. Я только за здесь побывать. Нежно-розовый птиц. Фак. Нет, стой. Стой, чужая курица. Он их не... она у них не призвана. В общем-то, у меня-то что? Да. Всегда ли здесь этот камень был? Опять ты. Да сколько можно? Was surrounded. Неправда, они подошли всего с одной стороны. Now force seems disinclined to listen to parley. You must survive this, Maiha. My soul is overburdened with the deaths of too many dear companions. Эй, привет. А ну-ка все в кучу. Молодцы, в кучу.
Так, хиллер. Неужели он лучником начал работать? Не верю. Не, он сидит, стоит и ничего не делает. Все? Вполне. Или вы изранили до потери сознания? Вроде нет. Maiha, without you, I would not be standing here this day. I thank you from the bottom of my heart. Forgive me, my friends. I have kept you waiting over long. The keeper be praised. You can wield the bow once more. It was you, young one. Help me to remember how. I know this for some time, but your presence is as a salve for the wounds of my soul. Your coming has delivered me from the nightmare of my past. My worthy successor, to you I entrust the final piece of the coral attire. Don it, and go forth to fill the hearts of men with courage and purpose. Though the sins may turn, bending a man's back and dimming his eyes, so long as there is life, there is a reason to hope. Thank you, Maiha, for showing me the truth of this. With the blood of my comrades upon my hands, to simply draw breath, wrecked me with such a guilt as I could not bear. But the time for mourning is past. I shall take up the bow once more and lend what I can to the gods' quiver in fighting for those who yet live. I do my fallen comrades the greatest honor. Yet another melody resounds within you, I see. And there is not more I can impart to you. As equals, let us together give praise to life and all the joy that it brings. Мастер просто игры. Heed me, Opposite Alric. Turn the the time exalts our name within, that we live in several life and departed, known true peace. Thank you again, Imaiha. You have blessed this old fool with a gentle touch of salvation. Yours awaits. Go forth now,
and inspire endless hope and courage with the beauty of your sons. May one day meet again. Oh yeah. Nice. Так, как этот наряд выглядит? Ой, фу. Мне нравится вот эта вот часть. Вот тут воротник с наплечником. Все остальное нет. Эу. Какой ужас. На это даже неохота тратить слоты в сундуке. Или куда это вообще можно запихать. Это хотя бы нормально. Это нормально. У меня есть этот наряд. Hell yeah. 115 уровень. Уф. Уже лука получше нет. Хотя стоп, почему это у меня лука получше нет? У меня же есть... Ты. Йоу, это что за хрень? Оно еще и светится. Какого? Да что за громадина? Окей. У меня есть лук. Мне тут бутсы не нравятся. И штаны. Но в остальном неплохо. Ну-ка, если что, шляпой. Шляпа не та. Плюс ухи как-то вверх поднялись. Непонятно. 80 всего болтгаун. Окей. Окей, еще один класс 50. Мы даже не на половине пути. Даже не на половине пути. У меня по одному физическому... по одному демайеру. Один ближка физическая, другая дальняя физичка и один магический дальний. Их еще дофига. Прям дофига. Окей. Так, что за навык-то мне пихнули? Ты. Молод Voice. Wonders Minuets. Почему у меня его нету? Потому что он на 52-м открывается. Potency of 100, additional effect grants the Wonders Minuets. Chance to gain... Close... Pitch perfect. Can be attacked up to 3 times. Pitch perfect. I want to pitch perfect. Dealers an attack to the target. Potency varies with number of repertoire stacks. Okay.
Сколько, блин, тут навыков, ёкалабане. Ну-ка, 60-й. 3 сотни. Suffering from the venomous bite. Affected by you. That's stammer. Reset. О, с помощью этого навыка вот эти два можно бесконечно держать. Окей, это полезная штука. Imperial Arrow. Delivers an attack. Просто атака. Просто атака. Трубадур. Resistance damage. Окей, 10% уменьшения урона получаемого. There's an attack. The potential of additional effect poison. А это на это не распространяется? Ну-ка, 150. 120. 150 и 20, да? У тебя 100 и 15. Окей, чуть получше. Stormbite. Я так понимаю, это бафы для вот этих двух. 30 HP recovery в healing actions for party member. Also by 100%. Окей. Тут танка хилить. Еще атака. Shoot ready. Tolerance increase up to 500. So сколько, блин, навыков. Ужас. Рулевые все закончились. Девяностый. Mage's Ballad. Mage's кода. Армейс кода. Что за кода? Где это кода? Wonders кода. Ладушки. Окей. Это все, конечно, шикарно. Но на сегодня, я думаю, все. Хватит. Пора сделать перерыв. Вернусь я завтра, если ничего не изменится. И продолжим. Спасибо всем, кто заглянул. Спасибо всем, кто пообщался со мной в чате. Удачи, до встречи в следующий раз. Пока.